Today, I'll be speaking on this topic. What should be the approach towards our spiritual life? Sometimes I explain that why we should take the path of spirituality, why we should practice spirituality. But today I will be discussing how to approach it. That okay, we accept that spirituality is very much necessary in our life, so we should practice spirituality. Accepting that thing, how to approach. Today I'll be discussing from Bhagavad Gita. Ok, dice, hoy vamos a aproximarnos a cómo es la aproximación a la vida espiritual. Hablaremos del Gita. Normalmente lo que hacemos es hablar de la práctica. Aceptamos que la espiritualidad es práctica para nuestra vida, que es necesaria, y hablamos de la práctica. Hoy vamos a hablar cómo aproximarnos a la vida espiritual, cómo encararla, cómo aproximarnos, y del conocimiento del Gita. In Indian tradition, in the spirituality, we say that yoga, that means that by the process with which the Jivatman or the self connects with the Supreme Self, with the Paramatman, the process taking by which we, by the process with which we connect ourselves with the Supreme Self or the Paramatman. So that thing is known as yoga. En la tradición india, en el yoga, decimos yoga, un proceso por el cual el yo se conecta al Ser Supremo, al Supremo Paramatma. Esto es yoga. So in Bhagavad Gita, there is a 6th chapter where it says about Dhyan Yoga, the meditation. By the process of meditation, how you get connected with the Supreme Self. So the Lord Sri Krishna explaining these things to his disciple Arjun. So today I'll be discussing from some quotations and I'll try to explain and by which we can connect ourselves in our daily life, with which we can connect ourselves, and also how Bhagavan says about spirituality. So that thing in this way I will discuss. El Gita tiene 6 capítulos que habla de este proceso, de cómo a través de la meditación nos conectamos al Ser Superior, al Ser Supremo. Krishna, que es Bhagavan, que es Ser Supremo, le explica a Arjuna, que es el yo, esto. Conectamos en nuestra vida. Hoy nos va a hablar del Gita y cómo esto sucede y cómo conectarnos en nuestra vida y de cómo también Bhagavan habla de esto, qué es lo que dice Bhagavan de esto. The very first thing Lord Sri Krishna says that those who have a very strong mind and very determined to know about spirituality, what is spirituality, to know about that, when Lord Krishna says that those who have the strong mind and that determination, they would practice this yoga of meditation. Meditation doesn't mean that we are sitting quietly and in the meditative posture and practicing meditation. Rather, he explains in such a way that the 24 hours, the whole day becomes a meditation. Dice Krishna habla de que todos tenemos esta mente y en la medida que esta mente está muy fuerte y con mucha determinación, podemos practicar este yoga, el yoga de la meditación. Pero este yoga no es el yoga de estar sentado en postura de meditación y estar en estado contemplativo interior. Este yoga, la meditación,
puede ser sostenida, puede ser focalizada a lo largo de todo el día, las 24 horas. Said that usually people means I'm trying to explain in simple way that the advice of Lord Krishna is those people who are full with desires, they always think about the worldly things and achieving the worldly dreams, are not very suitable for practicing very deep spirituality. Rather, they have to learn the spirituality. Those people who have that kind of desire about the world always and dreams about the achievements of the world, they should approach spirituality slowly. But in this yoga, Lord Krishna says the hardcore, about the hardcore people who have dedicated themselves and thinks that, okay, in this life, I need to explore spirituality, I need to realize the Supreme Self. So that thing is being explained here. Krishna habla de que hay gente que está muy atendiendo a las cosas de este mundo, está muy perdida en las cosas de este mundo. Esta gente no puede ir a una práctica profunda de la espiritualidad. Su aproximación a la espiritualidad es más lenta y la tienen que aprender de una forma más lenta. Pero para aquella gente que sí que se dedica a sí misma, que lleva el foco a sí misma y que sabe que quiere realizar, que quiere conocer, para aquellos sí que es este conocimiento que va a compartir hoy. This thing, this spirituality, this way, the Lord Krishna says that in this chapter, he says that those people who had already developed themselves by practicing some spirituality and came to realize with their discrimination about the world, they came to realize by analyzing, they realized that spirituality is the only solution to go away from, means taking myself away from all the sufferings, because no matter whatever I achieve in this world, I'm going to suffer. Esta gente que ya se ha desarrollado a ellos mismos y llegan a realizar esta discriminación, llegan a darse cuenta con esta discriminación y este análisis de la espiritualidad, en el sentido que es la única solución para ir más allá de sufrimientos. Esas personas que ya se han desarrollado algo a sí mismos hacen esa discriminación y se dan cuenta que es la única solución para ir más allá de sus sufrimientos, porque se dan cuenta que lo que sea que logres, no importa lo que logres, vas a sufrir. He said that Lord Krishna says that with our sense organ, we always get ourselves connected with the phenomenal world. And in this phenomenal world, because of we connect ourselves through the sense organ, and we start to think that this phenomenal world is very real. Because it is real, it becomes real to us. We work very hard in this reality, in that reality. But those who have understood this, that this is just the phenomenon of our desires only, this is the outcome or the result of our desires only, they tend to meditate more, go deep inside. Krishna dice que aquellos que están apegados a los órganos de los sentidos
y que están en contacto a través de estos órganos de los sentidos con el mundo fenomenológico, este mundo que es un fenómeno que siempre cambia. Cuando esto pasa, pensamos que este mundo es real, porque le damos ese sentido de realidad. Aquellos que están apegados a los órganos de los sentidos, conectas con este mundo de fenómeno y tiene esta forma de que es real. Esto es lo que sucede. Entonces, cuando esto sucede, estas personas, si esto sucede, se trabaja muy duro porque este mundo es la realidad. Pero aquellos que han entendido que este mundo es el resultado de los deseos, que este mundo fenomenológico es el resultado de los deseos, entonces van hacia adentro, entonces ponen la atención en la meditación. Usually, all the people always think that they connect themselves with in Sanskrit there is a word called sankalpa. That means determination. When we determine, we become very determined to do something in this world for this life, or maybe I'm doing something very good for afterlife. All these things. He says that get liberated yourself from all these type of desires. Do not work anything with that desire for this life or afterlife. Comúnmente toda la gente se conecta a sí misma y toma una determinación. Con la atención se toma una determinación, en sánscrito significa sankalpa, para hacer acciones, para hacer propósitos para este mundo, para esta vida. O incluso pueden ser buenas acciones, buenos propósitos para después de esta vida. Krishna lo que dice es libérate de todos los deseos de esta vida e incluso de más allá de esta vida, de todos. By not doing, he doesn't say that you won't be doing any work. Rather, he says, don't make yourself that determination. Determination is sankalpa in Sanskrit. So, having the determination that I'll do this work for this particular reason. So that is an illusion. That is the ignorance that is binding you in this world. For that reason, you suffer. So you have to remove your mind from this kind of ignorance, that having the determination for this particular reason, what I think to be very true, for this particular reason, I develop a determination in me, and then I start working. He says, do not do this kind of things. Rather, work whatever is coming towards you. Krishna no dice con esto que no hagas ningún trabajo. Krishna lo que dice es que no tomes una determinación por alguna razón. No tomas una determinación por hacer una acción, un trabajo para alguna razón. Porque esta razón y esta acción, este trabajo, esta razón te ata. Y entonces te lleva al sufrimiento y es ilusión y esto es ignorancia. Lo que dice es que te liberes de toda determinación. Libérate de toda determinación de acciones y de trabajos. No hagas las cosas por razones. Mejor toma acción, trabaja con aquello que venga a ti. Es decir, dice, no tomes ningún trabajo con determinación, sino con lo que venga a ti, trabaja para todo aquello que venga a ti. Today what I'm telling is a little deep Vedanta, that not just for the very beginners. Rather,
when you understand a little bit of spirituality. That thing I'm trying to explain in very simple language. So today, sometimes it may make you may make yourself a little bit confusion, may create some confusion. So when the confusion arises, do ask me, then I'll try to explain that again. So he says, Lord Krishna says that usually we do work because we think this is very necessary for us to work. So he says, do not think that anything is very necessary for you. In this illusion, always you create that illusion that this work is very important for me, this is very necessary for me, and then you employ yourself to work on it. This is not the process of working, right process of working. Dice, hoy comparto este Vedanta es algo profundo, así que puede ser que a veces te venga un poco de confusión. Si esto sucede, por favor pregúntame y os lo explico otra vez, os lo explico de otra forma. Krishna, lo que dice respecto al trabajo y a la acción, él dice que no pienses de que nada de lo que estés haciendo es necesario para ti. Esto es una ilusión. Tú creas esta ilusión. Esto... dices, esto es muy necesario para mí, entonces te empleas en hacer esto. Pero lo cierto es que esto no es necesario si esta no es la correcta forma de trabajar, no es la correcta forma de accionar. Cuando se refiere a lo de no tomar determinación y demás, es el desapego al resultado, ¿no? He asked, when you say it, when Krishna say about don't take action, don't take determination, the sankalpa, it is in relationship to the result, is the relationship to the fruits of the action. Actually, this part has to be understood in this way, that all the work we do because we think this is very necessary for us to do. So this itself is illusion. So for example, it gives an example that in your dream, you are the whole day you are thinking that I need to purchase a new car because this car what I own is become very old, so I need to purchase a new car. So I'm saving some money, I'm planning to purchase a new car, and in the night when you sleep, you dream. In the dream it came that you have already purchased the car. Now usually what we say, that because the whole day I thought that I need a new car, so in the night when I sleep, those unfulfilled desires become very true in my dream. So most of the work is the result of when we think that this is very necessary for us, so that becomes very reality to us in that way. So Krishna says not to take any action or indulge yourself in any action thinking that this is very necessary for you. Dice, esto tiene que ser recibido de esta manera. Todo el trabajo que hacemos pensamos que es muy necesario para nosotros, pero esto es ilusión. Por ejemplo, tú necesitas comprar un coche nuevo y necesitas empezar entonces a ahorrar dinero para comprarte el coche nuevo. Llega la noche, sueñas y durante el sueño tú ya has comprado el coche nuevo y lo compras y lo disfrutas.
porque todo el día pensaste, necesito un coche nuevo, durante el sueño, esas imágenes, esos sueños se volvían cumplidos, se volvían llenados, se cumplen, se llenan para ti. Entonces Krishna dice, no lleves ninguna acción pensando que esto es necesario para ti. So all the work is because we think that this is very necessary. So Krishna says that we should make the determination, we should have a determination, very strong determination to know the truth of life. And to know the truth of life, when we analyze, we will understand that all the work or all the world becomes very real to us because we think this is very, very natural and this is very necessary for me. For example, a singer would have the determination of music only. An engineer would have the determination, he will have the determination of his own field. A chartered accountant would have the determination of his own field. So we cannot have the determination of something else. Mostly that all the past thought, past desires pushes me for having a new determination. So in that way, we are pushing ourselves to more suffering only. Dice, todo trabajo que pensamos que esto es muy necesario. Krishna dice que la fuerte determinación que debes tomar es para saber la verdad de esta vida. Esa es la fuerte determinación. Si tú entiendes que este mundo es necesario algo, esto se vuelve muy real para ti. Este mundo se vuelve muy real porque entiendes que algo es necesario. Por ejemplo, un cantante tomará la determinación de hacer música solo, un ingeniero de hacer ingeniería y de trabajar de ingeniería y otro profesional de otra cosa, solo eso. Esa intención, ese sankalpa, esa intención de eso y de nada más es lo que sucede. Así que vemos que los antiguos pensamientos, las imágenes, lo conocido hace que tomes una determinación. Y con esto nos empujamos a más sufrimiento solo. So here also one contradiction may come, that then how we would be making progress in our life, in our career. He says that if we are making this world very real to us and we always think about this world only, then we will be crippled by the fear also. When we think too much on a subject, by unknowingly, we also invite in our mind, in our thoughts, some fear. That fear comes because that fear generates because of the ignorance of the mind. The ignorance of the mind is when you think too much on a subject, that itself will bring a fear to you. So he says, do not think too much. Do not do in yoga, it is specially advised that do not think too much, do not do anything too much. Whatever is necessary, that thing you should think, that up to that limit you should do, that limit you should think. In that way, that is the practice. Balancing the life is very important in yoga. Dice, entonces, aquí hay otra contradicción que viene, que podemos ver.
cómo progresar en nuestra carrera, cómo progresar en la profesión, en la carrera profesional. Si hacemos este mundo muy real, para nosotros sucede que piensas mucho en un objeto. Si la mente se enfoca mucho en un objeto, si piensa mucho en un objeto, e invitas a la mente al miedo, porque la mente se llena de ignorancia, se llena de miedo. Entonces, cuando piensas mucho en un objeto, viene el sufrimiento y viene el miedo. El yoga dice, no pienses demasiado, no hagas demasiado, haz lo necesario. Lo que venga a ti, lo haces. El foco que sea necesario resolver, lo resuelves. Pero no te focalices en ese objeto, no lo hagas demasiado. Lo que venga a ti, lo haces. Esto es muy importante para el yoga. So the fear and ignorance will lead us nowhere. We need to free ourselves from all fear. Vedanta says that free yourself from all fear. In Bhagavad Gita, when Lord Krishna was giving this advice to his disciple Arjun, Arjun was crippled. Arjun was a warrior, greatest warrior, but he was crippled out of fear when he shouldered too much responsibility, because he was the general of his own army. So he had the great responsibility of his army to lead to victory. That thinking that I am the general, I have the responsibility. So automatically a fear of unknown things comes on his shoulder. That crippled Arjuna. So Lord Krishna gives the advice of Bhagavad Gita in that battleground itself to make Arjun free of fear, of ignorance, so that he could perform his duty really well, really good. In our life also, if we really want to success, if we really want to fulfill our career, then we need to do like these things, that we need to free ourselves from all fear, all ignorance. Dice, Swamiji dice, el miedo y la ignorancia no nos lleva a ningún sitio. El Vedanta dice, llévate a ti libre de todo miedo. Krishna en el Gita le da consejos a Arjuna, que es su devoto, que es su discípulo, en un momento en que Arjuna sostenía una enorme responsabilidad, porque él se sentía que sostenía toda esa responsabilidad con la armada en el momento de una batalla. El pensamiento de soy el general, tengo responsabilidad, viene con mucho miedo, y caía todo ese miedo y toda esa responsabilidad en su espalda. Y el Gita, Krishna, va de que en el Gita, Krishna hace que Arjuna esté libre de toda la ignorancia, esté libre de todo el miedo, para que haga su responsabilidad libre de ignorancia y miedo. Él le hace libre de esa ignorancia y de ese miedo para que haga mejor su responsabilidad. De esta manera, en tu vida, tú haces mejor la responsabilidad que viene a ti, libre de ignorancia y miedo. Tu carrera, lo que quiera que tengas que hacer, lo vas a hacer libre de esa ignorancia y de ese miedo. So I have answered from many angles to Jose. So, ¿Ha contestado a tu cuestión en varios ángulos? Joseph. Sí. Very bad. Pero es Krishna el que libera a Arjuna, no es Arjuna el que se libera a sí mismo. He asked,
But is Krishna who make free Arjuna, or is Arjuna who liberates himself, who makes free himself? Here, a very interesting question. Yeah. Guru can guide you. So Krishna was the Guru. Krishna was the guide. He guides Arjuna that this is the way. Now you have to think in this way. No one actually can make you free. We can make ourselves free when we relieve ourselves from all ignorance. Ignorance is repetition of all the old thoughts, that what is already done or what would be very much natural, the natural output, that with those things we get ourselves involved and we put the ignorance on ourselves in that way. So Krishna actually give the right advice to Arjuna, and Arjuna, because of his devotion, he started thinking in that way. The path been shown by Krishna, he started thinking in that way, and thus he achieved liberation. So your question is very nice. Dice, es una pregunta muy interesante. Dice, en el Gita, Krishna es el guía y Arjuna es el devoto. Tienes que pensar de esta forma. Nadie puede hacerte libre. Tú puedes hacerte libre a ti mismo de toda ignorancia. La ignorancia es la repetición de todos los pensamientos y de todas las imposiciones. Como está ahí, te ves envuelta en ella, te ves envuelto en esto y pones la ignorancia en ti. Krishna da consejo a Arjuna y Arjuna, por devoción, empieza a pensar de esta forma. Entonces llega, alcanza, realiza esa libertad, alcanza esa liberación. Vale, ahora sí. Yes, he say yes. So as I was saying that Lord Krishna is giving that advice to Arjuna, that do not follow any action, do not indulge yourself in any action, thinking that this is very necessary for you. So let me just give you a preface that Arjuna was putting up an argument. He said that what is the, after coming to the battleground, when all the enemies are in front of each other, then Arjuna had the question, had the doubt in his mind. He was thinking that what would be the output of this great battle? Many people will die, all my relatives, all my friends will die in the battle. Someone will win, but at what cost? By the cost of great lives. Many great lives will die. So this is all useless. I better be a beggar. I don't want to win this battle. Arjuna was giving this citation to, or these arguments to Lord Krishna. Then Krishna said, all what you are talking like a wise man, but this is not because of your wisdom. These words or this knowledge is coming out of your fear. If you had this wisdom, then you won't come in the battleground itself. But after coming to the battleground, now witnessing this great army, now you are realizing that what is the worthy. So when you indulge yourself in any work, when you take up any work, when you have the determination to do something,
then you must complete it. Todos los enemigos estaban enfrentados unos enfrente de otros. Arjuna empieza a preguntarse, ¿pero cuál será el resultado de esta batalla? Amigos, familiares, maestros, unos van a morir, muchos van a morir y otros van a quedar. Pero ¿a qué coste? ¿Qué coste va a tener esta guerra? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Para qué? ¿Qué beneficio? Esto no tiene ningún sentido. Mejor prefiero vagar, mejor prefiero ser un vagabundo, no quiero luchar. Krishna le dijo, todo lo que dices pareces un sabio, pero en realidad no lo eres. Estás hablando desde el miedo y desde la ignorancia. Si tú tuvieras sabiduría, estarías simplemente siendo testigo de esta batalla. Cuando tienes una determinación por algo y eso está sucediendo, debes completarlo. Swamiji?